Hi students, this is A. Mandri Kumar Rajesh. In this video, we are going to discuss the topic called underground stem modification. First, you have to understand what is called underground stem. Actually, underground stem is a modified plant which is derived from stem tissue, stem tissues which is exist under the ground, and that structure is called as underground stem. The plants like perennials and biennials have underground stem. Perennial means the plants can grow throughout their life cycle. They can give rise to fruits and flowers throughout their life cycle. They are called as perennials. While in the case of biennials, they have only 2 seasons. One season is meant for vegetative growth, another season is meant for reproductive growth, and it ends its life cycle after the reproductive growth. They are called as biennials. So these kinds of plants have underground stem, perennials and biennials. Then which are generally called as rootstocks. The underground stems are generally called as rootstocks. Rootstocks can function as, they can store reserve food material and they function as protective organ. In unfavorable condition, they can remain alive, present under the soil. They can remain under the ground. They can remain alive under the ground. During favorable condition, it can give rise to a new young one. It can resume its growth. சரிங்களா? ஸோ இப்போ அண்டர்கிரவுண்ட் ஸ்டெம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் அ மாடிஃபைடு பிளான். சரிங்களா? அண்டர்கிரவுண்ட் ஸ்டெம் இஸ் அ மாடிஃபைடு பிளான். எதுலேருந்து கிடைக்குது நமக்கு? ஃப்ரம் த ஸ்டெம் டிஷ்யூ. அப்போ அந்த அண்டர்கிரவுண்ட் ஸ்டெம் எங்கெல்லாம் இருக்குது? எக்ஸிஸ்ட் பிலோ த சாயில். சரிங்களா? அப்புறம் பெரினியல்ஸ் அண்ட் பயானுவல் பிளான்ஸ் வந்து அண்டர்கிரவுண்ட் ஸ்டெம் இருக்கு. You can see underground stem in perennials and biennials. அப்போ they are generally called as rootstocks. Rootstocks-னா பார்த்தீங்கன்னா it can store reserve food material. This rootstock function is storage. They can store reserve food material. சரிங்களா? Under favorable condition, during unfavorable condition, it remains dormant. அப்படி அமைதியா இருக்கு as such. சரிங்களா? After that unfavorable condition, it become into a new young one. It resumes its growth. சரிங்களா? ஸோ அதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றோம்? ரூட் ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். Then these underground stems are not called as root because these underground stem possess nodes and internodes. Then they possess scale leaves. சரிங்களா? நோட்ஸ் அண்ட் இன்டர்நோட்ஸ் இருக்கு, ஸ்கேல் லீவ்ஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலா நோட்ஸ் அண்ட் இன்டர்நோட்ஸ் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் and it contains scale leaves and buds. So these are all characteristic features of stem. சரிங்களா? அப்ப ரூட்ல கிடையாது, நோட்ஸ் அண்ட் இன்டர்நோட்ஸ் ரூட்ஸ்ல கிடையாது, ஸ்கேல் லீவ்ஸ் கிடையாது and budsம் கிடையாது. So that is why it is called as underground stem. Then rootstock also lack root cap, then root hairs, but it possesses terminal bud. It is also the characteristic features of stem. The rootstock லைன் பார்த்தீங்கன்னா root cap கிடையாது, root cap இல்ல. சரிங்களா? அப்ப அதை நம்ம ரூட்னு சொல்ல முடியாது. ரூட் ஹேர்ஸும் கிடையாது. ஆனா அதுல என்ன இருக்கு? terminal bud இருக்கு. It is the characteristic features of stem. That is why we call it as the stem as underground stem. நம்ம ரூட்னு சொல்றது கிடையாது. ஏன் அதை ரூட்னு சொல்ல முடியாது? நோட்ஸ் அண்ட் இன்டர்நோட்ஸ் இருக்கு, ஸ்கேல் லீவ்ஸ் இருக்கு, பட்ஸ் இருக்கு. சரிங்களா? ரூட் ஸ்டாக்னு சொல்லும்போது ரூட் கேப் இல்ல, ரூட் ஹேர்ஸ் இருக்கு, ரூட் ஹேர்ஸும் இல்ல, டெர்மினல் பட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம அதை என்னன்னு சொல்றோம்? அண்டர்கிரவுண்ட் ஸ்டெம் அப்படின்ட்டு சொல்றோம். Then the underground stem can be classified into 4 types. They are bulb, corm, rhizome, tubers. First I am going to tell about bulb. It is a condensed conical or convex stem surrounded by scaly leaf, fleshy scaly leaves. சரிங்களா?
then it can be classified into two types. They are tunicated bulb and scaly bulb. Tunicated bulb means again it is a condensed system which is surrounded by several concentric layers of scaly leaves. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் tunicated bulb அப்படின்னு சொல்றோம். For example, onion எடுத்துக்கோங்க. It contains several layers of concentric layers of scaly leaves. So நீங்க peel பண்ணிட்டே இருக்கலாம். You can peel the onion. So அது வந்து என்ன ஆகிட்டே இருக்கும், நிறைய scaly leaves வந்துகிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? இப்போ onion actually அந்த onion வந்து என்னது? It is a scaly leaf, fleshy scaly leaf. So the outer layer is dry. The outer scaly leaf is dry. The inner scaly leaf is fleshy. onion உரிக்கும்போது வெளியே வந்து எப்படி இருக்கும், ட்ரையா இருக்கும் அந்த scaly leaf. When you enter into the inner area, it is very fleshy and they are soft. சரிங்களா? அப்போ inner layer வந்து எப்படி இருக்கு, fleshyயா இருக்கு. outer layer வந்து எப்படி இருக்கு, ட்ரையா இருக்கு. Again, the tunicated bulb can be divided into two types. They are simple tunicated bulb, then compound tunicated bulb. Example for simple tunicated bulb is allium cepa, that is onion. Example for compound tunicated bulb is allium sativum, garlic. So that's all about bulb. Then corm. It is an underground stem and it is a succulent underground stem with erect growing tip. And it possesses nodes and internodes. So corm அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is also a underground stem and they are succulent. Means they are fleshy. சரிங்களா? And they have erect growing tip. நீங்க வந்து அந்த சேனக்கிழங்கு, சேப்பங்கிழங்கு, கருணக்கிழங்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it has the erect growing tip. நீங்க கொஞ்ச நாள் விட்டுட்டீங்கன்னா you are able to find that erect growing tip. சரிங்களா? And they are succulent. Example, Amorphophallus, Colocasia, colchicum. So Amorphophallus அப்படிங்கிறது வந்து the சேனக்கிழங்கு, then அந்த கருணக்கிழங்கு, சேப்பக்கிழங்கு. These are all comes under corms. சரிங்களா? Then rhizome. Rhizome also a underground stem. It grows horizontally. And it contains lateral branches. It contains lateral growing tips. சரிங்களா? The rhizome again it is an underground stem and it grows horizontally and it has lateral growing tips. சரிங்களா? And it shows several nodes and internodes, and that nodes and internodes are conspicuous. That means we are able to see nodes and internodes clearly in rhizome. சரிங்களா? rhizomeங்கிறது ஒரு underground stem தான். அது ஹரிசாண்டலா என்ன ஆகுது, வளருது. And they have lateral growing tips. பக்கவாட்டுல நிறைய lateral growing tips இருக்கு. It also contains nodes and internodes. அப்போ nodes and internodes நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது, கிளியரா பார்க்க முடியுது. So that is why it is called conspicuous nodes and internodes. Example, Gingiber officinale, இஞ்சி. சரிங்களா? இஞ்சி வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா nodes and internodes கிளியரா தெரியும். Then Canna indica, கல்வாழை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Then Curcuma longa, மஞ்சள், turmeric. Then Musa paradisica. சரிங்களா? So these are all called rhizome. Then tubers. This is also a underground stem and they are succulent. And their structure may be a spherical or globose, and they have axillary buds. They have several axillary buds, and that axillary buds are called as eye. நீங்க பாத்தீங்கன்னா கண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? கண்ணு மாதிரி இருக்கு உருளைக்கிழங்குல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் if you keep that potato for some days, it have some outgrowth. And the outgrowth என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it is an axillary bud. That axillary bud is called as eye. கண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுல நிறைய டாட் இருக்கும். They are all are called as axillary buds. சரிங்களா? And they can store reserve food materials. சரிங்களா? They can store reserve food materials and they are spherical or globose in shape, and they are succulent underground stem. They can store reserve food material. Then example for tubers, Solanum tuberosum, Helianthus annulus.
Solarum tuberosum is the binomial name for potato. Helianthus annulus is the binomial name for sunflower. So that's all about the underground stem modification. Let us discuss the stem branching. Branching pattern can be determined by the activity of apical meristem. The branching pattern can be determined by the activity of apical meristem. So who is responsible for the branching pattern is called apical meristem. Apical meristems are present at the tip of the plant and they can give rise to they can increase the length of the plant. சரிங்களா? அப்போ the apical meristem தான் the branching pattern என்ன பண்ணுது determine பண்ணுது. Then the mode of arrangement of branches on a stem is called as branching. It's called as branching. So branching na enna? The mode of arrangement of branches on a stem is called as branching. Then branching can be divided into two types. They are lateral branching, then dichotomous branching. Lateral branching means the branches, the tree contains the main trunk. From the main trunk, a secondary branch emerges. A secondary branch emerges, and that branch is called as lateral branching. ஒரு ட்ரீன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு மெயின் ட்ரங்க் இருக்கும், அதிலே இருந்து அதோட பக்கவாட்டில் இருந்து இன்னொரு பிரான்ச் வருதுல்ல, that branch is called as lateral branches. Dichotomous branches means the division of the apical meristem into two equal independent axes, and that branching is called as dichotomous branching. Then this type of branching is seen in non-vascular plants and non-seed producing plants. சரிங்களா? Then based on the growth pattern of a stem, it shows two types of growth. Based on the growth pattern of stem, it shows two type of growth. They are indeterminate growth, then determinate growth. Based on the stem growth pattern, it shows two types of growth. They are indeterminate growth, determinate growth. Indeterminate growth means the terminal buds can grow for several years. They can grow continuously and they can give rise to several lateral branches, and this type of branching is called as monopodial branching. Monopodial branching. Example, polyalthia. Example, polyalthia. Then Swethiania. So indeterminate growth means the terminal bud can grow continuously and they can give rise to several lateral branches, and that type of branching is called as monopodial branching. Example, polyalthia and Swethiana. Then determinate growth means the terminal bud stop its growth after a growth period, then the further growth is taken care by the successive or several lateral meristem or buds, and this type of branching is called as sympodial branching. And this type of branching is called as sympodial branching. Example, cycas. But determinate growth now, we can define the growth. So the terminal bud stop its growth after a growth period, then the further growth is taken care of by the several lateral meristem or buds or successive, and that type of branching is called as sympodial branching. Example, cycas. So that's all about today's video. If you have any doubt, please clarify with me. Thank you very much for watching this video. Thank you.